is your ability. So there is no calculator for ability, and it's only the individual that decides how able he or she is. So congratulations to you and to your family and all the enablers who've helped you do what you want to do. Um, Secondly, I want to talk about NCC, the impact that it has had in my life. Uh, I have an A certificate, B certificate, and C certificate, all A grades. Um, Tamilnadu best cadet when I was in the junior division, and in the senior division, represented Tamil Nadu at the shooting championship as well. And at the senior division, that was 98. We had this nuclear test done. So the youth exchange program was suspended. So at that time, the Indian government decided that they will take cadets to Kargil after the Operations Vijay. So I was one of the cadets representing Tamil Nadu. NCC's had a huge, huge impact. And today, what I am, part of it I owe to NCC. So thank you so much. Uh, Right. So I'm going to talk about some larger issues here. Yeah, as you saw in the video, 8 years back, I had this car accident that left me paralyzed neck downwards. So I didn't have a choice to do away with my disability. This disability was, presented to me, and I couldn't do away. But I believe, at any given point, everybody has a choice in life. You could come here or not come here, right? You could wake up and decide to do something or not do something. But when this disability was given to me, I didn't have a choice to do away with the disability. But you know what? I had a choice as to how I'd live with it. I had a choice to, cry and play the victim, saying that, hey, this has happened to me, and be depressed about it and not do anything about it, keep complaining, whine. Or I had a choice as to say that, okay, this has happened. I'm going to move on with my life, and I'm going to do whatever I wanted to do. It is challenging in the beginning. Trust me, it is challenging. Especially, overnight, you become paralyzed neck downwards. It's a very difficult proposition. And it's not, often people think that when you sit on a wheelchair, it's just about motor disability, that you can't move, that you can't walk, but there are much more serious complications. I don't have bowel control, I don't have bladder control. Thankfully, this is an AC auditorium, but if I was sitting outside and it's slightly warm, there's something called poikilothermia. You'd have heard warm-blooded and cold-blooded animals, and we are supposed to be warm-blooded, but after this injury, I'm cold-blooded. I don't sweat below neck. And there are different challenges. But what is very, very important for parents also to understand, and for the person with a disability, is to be able to set goals for yourself. If you don't set goals or the benchmark, you'll never be able to overcome it. And that is what gives you clarity. So that is very, very important. And see, while I'm talking about this and saying about all these, it's not my story, but the story of the choice that I made. I decided sport is what I'm going to pursue. And why sport? One, it makes me fit, it gives me the confidence. Two, it's all about pushing me to excellence. So when you have a kid with disability, or when you're a person with disability, one, the first important thing is to become independent as much as possible. Yeah, you can take help here and there. And I'm pretty sure people without disability, I would not address them as normal or able bodied, people without disability. So, what you have to really do is to be able to push yourself and become independent. Everybody takes help, that's fine. But after becoming independent, what's really, really important is to pursue excellence. That's the next obvious choice that you have to make. And to the who's who here in the society, and I know, you can do a lot in the society. Often, when you set expectation for people with disability, it is always low. Have you ever realized that? You do not expect much from people with disabilities. Why is that? When you start expecting more, they will do more. Today, you have an example of Sriram, and we can keep talking about it. You have Visagan here for whatever he does. Whatever I do scuba diving, I do beach surfing, all without hands and a paralysis neck downwards. As I said, there is absolutely no limit for what a human mind can achieve. So it's all about pushing yourself to excellence. When you move out in the society, when you go for a dinner, or when you go for a movie, how many people do you see in the society with a disability? They're all the invisible members. Here you can see us because it is, celebrating the life of a person with a disability. But when you go out, how many do you see?
Why? There are 40 to 80 million. World Bank says there are 40 to 80 million people with disabilities. Where are they? Often invisible, right? And research says that if you do not include people with disability in the society, 5 to 7% of the GDP is lost. With an economy of 2.5 trillion, that accounts to roughly around 120 billion. That's what we are losing when you do not include people with disability in the society. Parents play a huge role. Enablers, the who's who in the society, they play a huge role. It is very, very important to make the society inclusive. But often, even the corporates get it wrong. They say they are an inclusive organization and all that stuff. There are three things that you'll have to, kind of look at it. Diversity is one, inclusion is one, and the third aspect a lot of people forget, it's equity. And I'll explain this quickly. Diversity is inviting everyone to the party, bringing everyone, even this occasion, calling everyone. It could be people with disability, people without disability, transgender, anybody. Inviting a diverse crowd, that is diversity. Okay, then what is inclusion? Making them participate. It's not just enough to invite them, but making them participate in the proceedings or whatever, for a party or whatever. Then what is equity? After inviting me, if you don't have a ramp, that is not equity. You're not enabling me. So creating the floor or the platform to enable people, because different people have different needs. That is equity. So I'd request the people here, the who's who of the society, and generally students and everyone, because when you grow up, please make sure that the society is inclusive, has the diversity it needs, and it has the equity that is very important. And tell you what, sports provides that opportunity. It could be Paralympics, it could be Special Olympics. You have different classification. I can't compete with a person who just has, I'm not undermining that person, who just has a knee below amputation. Which is why in Paralympics you have different classes and categories. So as a society, if we start being more welcome about it, that would be great. And to end with something, somebody like Sriram does, every single day when he wakes up, he finds reasons to enable himself. But a lot of you find reasons to disable yourselves. So do not wait for something to happen and wake up. It's very, very important. Viluvadilillai vetkam, vilundu kedapadildan. Thank you so much. Thank you, Justin, for that fantastic speech, and it's sure and motivation for everyone present in this room. Thanks a lot. To one of the very first guardian angels who came across in our family's life, I would like to invite Father Joseph Xavier to the stage, please, and share his insights to us. Actually, he's been one of our backbone support for our entire family, and he's been pushing us through across the boundaries. Thank you, Father. Thank you for all that you have been. Good evening. Good evening. Thank you. I am happy to be here. All the honored guests and friends who are here. நிறைய பேருக்கு தமிழ் தான் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அதனால் தமிழில் பேசலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த இனிமையான விழாவில் பங்கேற்கிறது அப்படிங்கிறது மகிழ்ச்சி அப்படிங்கிறத விட இதை நான் பெருமையாக கன்சிடர் பண்ணுறேன். ஏன்னா இந்த குடும்பத்தில் கடந்த பல ஆண்டுகள் பழகி என்னென்ன முறையிலெல்லாம் செயலாற்றியிருக்காங்கன்னு பார்க்கும்போது எனக்கு மனதில் வரக்கூடியது மகிழ்வு. அதே சமயத்தில் எந்த அளவுக்கு இவங்களால இதெல்லாம் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒண்டர். வாழ்க்கையில் முடியாதது அப்படிங்கிறது ஒன்றுமே கிடையாது அப்படிங்கிறதுக்கு ஸ்ரீராம் ஒரு உதாரணம். அவருடைய சாதனைகளை பார்க்கும்போது ஒரு சாதாரண மனிதனால கூட முடியாததை இவரால் செய்ய முடியுது அப்படிங்கிற அளவுக்கு பார்க்கும்போது வியப்பு ஏற்படுது. வாழ்க்கையில் நம்ம என்ன வச்சிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது முக்கியம் இல்லை, நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஸ்ரீராம் ஒரு எடுத்துக்காட்டு. வாழ்க்கையில்
முயற்சி இருந்தா எதுவும் செய்யலாம் அப்படிங்கிறத இப்பதான் திரு ஜஸ்டின் அவர்கள் கூறினார்கள். அதே போல ஸ்ரீராமும் வாழ்க்கையில முடியாதது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லை, ஆனா முயற்சி இருந்தா எதுவும் முடியும் அப்படிங்கிறார். அவருடைய இந்த சாதனைகளுக்கெல்லாம் பொருள் அவருக்கு முழுதும் புரியுதா புரியலையா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது. ஏன்னா அவரோட இருக்கும்போது கேட்ட கேள்வியே ஒரு 100 தடவையாவது 1 மணி நேரத்தில் கேட்பார். ஆனால் ஒவ்வொரு முறையும் அந்த கேள்வியை கேட்கும்போது எந்த விதமான ஆத்திரமும் கோபமும் இல்லாமல் அந்த கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அம்மா இருப்பாங்க. இந்த முயற்சிக்கு அடிப்படை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா அவங்க குடும்பம் அதுதான் அடிப்படை அப்படிங்கிறத நான் உணர்றேன். எல்லாத்தையுமே ஏற்றுக்கொள்கின்ற ஒரு மனநிலை எதுவாக இருந்தாலும் சரி, யார் எப்படி அவரை பற்றி நினைத்தாலும் சரி, மற்றவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டாலும் சரி ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் சரி, எல்லாவற்றையுமே ஏற்றுக்கொள்கின்ற ஒரு மனநிலை. ஸ்ரீராம் ஒரு தனிப்பட்ட திறமையுடைய குழந்தை என்பதை ஆரம்பத்தில் ஏற்றுக்கொள்வது அப்படிங்கிறது கடினமாக இருந்துச்சு. ஆனால் அதை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு அவருக்கு அவங்க செய்த செயல்கள் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கும்போது வியப்பு அப்படிங்கிறத விட இதால் ஒரு குடும்பத்தால் செய்ய முடியுமா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு உணர்வு. இந்த ஸ்ரீராம் இந்த அளவுக்கு அச்சீவ் பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொன்னால் நான் சில நிகழ்வுகளை பார்க்குறேன். அவரோட இந்த குடும்பத்தில் உள்ளவங்க செலவழிக்கிற நேரம், அந்த நேரம் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே அந்த வீடியோவில் பார்த்தோம். அவர் எதை செய்தாலும் ஏற்றுக்கொள்கின்ற ஒரு மனநிலை. ஆனால் அதே சமயத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளணும் அப்படிங்கிறத விட கண்டிப்பாகவும் இருக்கிறத பார்க்குறோம். இதை செய்யாத, இதை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறத 100 தடவை சொல்லுவார், அவர் செய்வார் திருப்பி. ஆனாலும் கோவப்படாம அவருக்கு வழிகாட்டியாக இருந்தது. இன்னொன்று சாதாரணமாக நம்ம பார்ப்போம், கொஞ்சம் மன திறன் குறைவுள்ள குழந்தைகளை நம்ம என்ன செய்வோம்னா அடைச்சி வச்சுருவோம், வெளியே காட்ட மாட்டோம். அதை பற்றி நமக்கு குடும்பத்தில் இப்படி ஒரு குழந்தை பிறந்துச்சேங்கிற ஒரு உணர்வு. ஆனால் இவரை எல்லாரோடையுமே பழக விடுவாங்க. யாரும் எதுவும் நினைக்கலாம், அது என் குழந்தை, இந்த குழந்தையை பற்றி நான் உண்மையிலேயே பெருமைப்படுறேன் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு. அடுத்து தேவையான பயிற்சி கொடுப்பதற்கு எடுத்த முயற்சி. அவர் அண்ணா நகரில் பள்ளிக்கு சென்ற காலமாக இருந்தாலும் சரி, அதன் பிறகு ஒரு ட்ரஸ்ட் ஆரம்பித்து அவங்களே ஒரு பள்ளியை ஆரம்பித்தாலும் சரி, அவருக்கு ஸ்விம்மிங் போகிறதுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் சாயங்காலம் அம்மா அவரோட போய் அமர்ந்திருந்து 2 மணி நேரத்தை செலவழித்தாலும் சரி, அல்லது நடப்பதற்கு கொடுக்கக்கூடிய பயிற்சி ஆனாலும் சரி, எதுவாக இருந்தாலும் சரி, தேவையான பயிற்சியை கொடுப்பதற்கு அவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சி. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இவர் மேல் அவர்கள் கொண்டிருந்த அன்பு, இதுதான் ஒரு குடும்பத்தில் அவரை இந்த நிலைக்கு கொண்டு வந்திருக்குது அப்படிங்கிறத நான் பார்க்குறேன். நம்ம எல்லாருமே பெற்றோர்கள் இங்கே இருக்கிறோம், நமக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைகள் உண்டு. நம்ம உண்மையிலேயே நம்முடைய குழந்தைகளோட நேரத்தை செலவழிக்கிறோமா, அல்லது அவங்களுக்கு போதுமான அளவுக்கு அன்பு செய்கிறோமா, அல்லாட்டா தேவையான பயிற்சிகளை கொடுப்பதற்கு நாம் முன் வருகின்றோமா அப்படிங்கிற அந்த சிந்தனை என்னுடைய மனதில் வருது. இன்றைக்கு நாம் பார்க்கின்ற இந்த ஸ்ரீராம் இன்னும் பல சாதனைகள் படைக்கணும். அவங்க அம்மா விரும்புகிறது மாதிரி ஒலிம்பிக்கு போகணும், அங்கேயும் மெடல் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவரை வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Father Xavier, for your inspiring words and telling us about the never give up attitude of Mr. Sriram and his family. Moving on. He is a unique person created for a special purpose. His work matters, his story matters, his dream matters, he matters. Mr. Divyanshu Ganatra from Pune is a founder and CEO of Adventure Beyond Barrier Foundation known as ABBF. He is India's first solo blind paraglider. He firmly believes that only sports can bring people from abled and disabled worlds together.
and dispel misconceptions about the inherent abilities of a disabled individual. He is also a mountaineer, trekker, scuba diver, marathoner, and the first blind pillion cyclist to ride from Manali to Kardungla. He is also a clinical psychologist, two-time entrepreneur, IT guy, and a public speaker. Sadly, Mr. Devanshu is not here with us today, but I'm sure all of us can feel his presence. Here, I present to you an uplifting, exhilarating, and motivating video about the life of Mr. Divyanshu. Must have been the worst roller coaster ride of emotions. From denial to depression to anger to sadness. When I asked them if I can do IT, how can you use computers and all of that, and they said you can't do it. That for me is the worst thing you can say to me. If I want to do it bad enough. I'll spend the rest of my life proving you wrong. I'll thrive on challenges, and each one of it was a challenge. The sky is not my limit, it's my destination. That was his mantra. So he said, I want to take psychology to the masses. I want to make all these journals that we have, psychology journals, I want to make them applicable. And I want to start something on my own. Every one of us, as children, have looked up to the sky and looked at an eagle soaring high above and wondered what it would be like to fly. Unfortunately for me, I never forgot that dream, and it just kept alive, and I always wanted to fly. After spending an entire trip, I completely forgot that he's a blind person. From being treated as an equal, to being put on a pedestal, to being put down, I've been treated in every possible way. He doesn't want to be some kind of Superman. He wants to make sure that all blind people can